Huh? Wauw! Dankjewel! Dit is speelgoed van mij. Zullen we kijken? Ik denk dat Sinterklaas gisteren jou alle cadeautjes al heeft gebracht. De papa. Wat een mooie beker. Dankjewel, Sinterklaas. Nee, dat is voor de papegaai. Ja. Wow, met een papegaai. Wat een mooie. Ja, Bedankt, Sinterklaas. Nou, dat is daar dan voor. Ik zie helemaal niks. Oh. Dat is een Wauw. kopje. Dus Een kopje voor de thee. nee. Leuk. Ja, Hong Voor Sinterklaas. Nee, voor alles drinken wat je wil. En wat is dit dan? Zeep, handzeep. Ja, handzeep. Wauw, dank je Sinterklaas. Oma doet de Philippines, guys. Wow, very good. Almost to the Philippines. Kuya ang ilagay na ito yung Chanel man. Class A. Hindi po yan siya totohanan, guys. So, yun na nga. Hindi natuloy ang vlog natin. Nakita yung si Bian. Kumain siya dito. Kumain ng sinigang. Hindi na ako nag-vlog kasi nung time na yun, masama ang pakiramdam ni Nathan, guys. Umaga pa lang, nagsuka-suka. Ay, grabe ang ubo niya ba? Ang playman niya, pasintabi po sa mga kumakain dyan. Kay lumalabas po talaga. Di ba ang plano doon kami mag-dinner sa kanya, mag-pizza sana, na kaya hindi pa natuloy si Nathan, masama mo masyadong pakiramdam. Dito kami sa bahay, tapos pagkagabi na ba, hindi man sana siya magkain dito, tapos sabi ko, Vika, gusto mo na magsinigang ako, hindi ko lang masyado asiman, kasi hindi niya masyado type yung sobrang asim po na sinigang. Ang mag-ama ko, nagreklamo, hindi daw maasim ang sinigang, pero nagustuhan po ni Bianan, sinigang na manok, para sana kay Nathan, bakit masama ang pakiramdam. Binigay na natin yung regalo para sa kanya. Kita niyo yun, guys. Pagpasensyahan nyo na muna yung background natin, yung mga kaldero pa dyan, ha? Kailan ba yun? Kahapon. Kahapon lang yun. Yes, kahapon lang po yun, ha? Dito nag-dinner si Bianan. Sinigang po yan. Kikita nyo dyan. We're going to Oma! We're going to Oma! We're going to Oma! So, ito na nga. Istahin po natin si Oma Hiska kasi papalapit na po talaga ang ating bakasyon. Kunting kembot na lang, guys, maghintay kayo. Kunti na lang, nasa Pilipinas, vlog na po tayo. Bisitahin natin siya, guys, bago kami uwi kasi hindi natin alam ang panahon nung matanda na ba si Oma. Pero hindi man, mag-abot pa yun siya ng 150 years old, guys. Dito na po tayo, ayan oh, Kraunsheim. Alam nyo ba, sabi ni Oma, may Pinay po daw dito na, ano din ba, ano po to siya, ano tawag? Home for the aged. Meron din Pinay na nagstay po dito, no? Right, mahal? Vika was saying that there's a Filipina also here. I want to see her ba? Na dito na po siya tumanda. Mas pinili niya po dito magstay. Hindi ako masyado makapag-vlog doon sa taas, guys, ha? Sa labi nila, marami pong magtutropa doon. Nagmamarites kung sinong dumating. Pagdating ko, ganyan talaga sila, oh. Tingin sa akin. Grabe, no? Ako kaya? Hindi ko pa alam. Hindi ako sure. Ngek. Afgelopen. Bababa kami lahat, guys. Tingnan po namin. Tingnan nyo. Meron pa ganyan si Oma. Tingnan namin kung nandoon yung Pilipina. Upo-upo na din tayo doon sa palabi po nila. Ito naman, iba din yan. May paribon siya. So, ganyan. Doon naman picture. Iba-iba no kada room. Kay Umadal. Tapos na po tayo doon. Na-meet ko siya, guys. Si Tita Josie. Oo. Kasweet niya ba? As in, mabait po, no? Taga Manila po daw siya. Tapos ngayon, feeling ko makalimutin na siya. Tinanong ko siya ilang taon na po siya. Hindi niya na daw maalala kung ilang taon na siya. Next time lang daw na magkita kami.
Doon po tayo mag-dinner kay Bianan. Ituloy natin yung dinner doon mamaya. Kay okay naman ito si Nathan. Mag-pizza po daw tayo. Mabait po si Ate Josie. Nilalaro niya po si Nathan. So ngayon, ang ganap natin. We're going to, I know because we're eating with Vika. The cafe. I don't know where we're going. Where are we going, mahal? House? Makalimutin na siya, guys. Tapos tinanong ko kung matagal na po ba daw siya dito. Hindi na siya masyado na makausap na ano ba. Pero ang sabi niya, temporary lang daw siya dyan. Kasi uuwi po daw siya ng Pilipinas. Tapos may ano po daw siya, may anak po daw siya na isa dito. Grabe, no? Wala lang, parang naano lang ako ba, na-touch ako. Na merong Pinoy na nagsistay din po sa ganyan dito. Pagdating namin, wala pa siya. Siguro mga 5 minutes dumating po siya. Sabi nung mga katropa niya, nagpunta pa daw sa church. Pero paano siya makapunta sa church na may nag-alalay naman sa kanya doon kanina? Hindi na po siya masyadong makalakad ng yung siya lang mag-isa ba. May nag-alalay po sa kanya para kumain ng lunch doon sa pa-restaurant nila. Who wants lumpia? Me. I want one lumpia. I want one lumpia to. Daan na lang muna tayo kaya malapit na tayo sa Medio Mart, guys. Katanong ko kay Tita Josie, ilang taon ka na po? Sabi niya, hindi ko na maalala. Next time na lang, sabi niya sa akin. My love. Pagbalik mo. Do you remember Yes. when you were pregnant from Nathaniel? Yeah. You're always sending me here to go to the drive-thru to get you stuff like one ice cream. Yeah. Things like that. What is the ice thing? You want ice? He wants iced tea from the Action, mahal. Yung Really? ice cream ng KFC, ang pinaglihian ko kay Nathan, guys. Every day. Tapos may dala-dala siyang cone. And you have the cone, mahal, with a scooter. Come with the scooter. Huh? Come with the scooter. Sure, uy. 5 lumpia for you? No one. For Papa, how many lumpia do you want? 0. 0. Kumain kasi yan doon ng cake kay Oma. Si Oma naman, guys, kita mo talaga sa kanya na iba na siya. Yung magpicture siya bigla. Parang pagod siya ba? Tapos hindi niya na masyado maano yung ingay namin. Pero hindi niya sinasabi na kaingay ninyo. Diba, sabi ko po sa inyo dati na ayaw niya na po talaga na tumira dyan sa mga ganyan. Oo, gusto niya sa bahay niya. Ngayon nag-enjoy na siya. Minsan bumababa po siya kay magbingo sila ng mga tropa niya. Tapos makapanalo daw sila ng mga biskwit. Nagbibingo po siya minsan. Buti din po yung ganyan na nag-enjoy na siya dyan. Baka. Alam niyo yun? Kaya sabi ko sa inyo, mag-abot pa yan ng mga 150 years old si Oma eh. Now, Papa will get the iced tea. And then we go to the lumpia to buy 10 lumpia. No one. Only 1? Yeah. Okay. Pero pumayat po si Oma, no? Ang kinakain niya na lang, yung parang lugaw nga, guys, na initin na lang. Hindi na din siya kumakap. Poopy mama. Hindi na din po siya kumakain ng tinapay. Yun na lang talaga yung parang lugaw na ready to heat na. Tsaka chocolate milk. Yan na lang po 3 times a day. There is the lumpia. May mga nagpila na, oh. Mainit pa masyado ang kanyang lumpia. Kain, guys. Kain na muna tayo nito, no, bago tayo uwi ng Pilipinas para hindi masyado natin mamiss. Kaya iba ba yung lumpia natin doon? Yummy. Okay, dog? Me? Knock out. Super hot. Pugi naman ng bibilab na yun. Patingin daw, be. Smile daw ng konti, be. Hello guys, we're poopy poop. Alam mo anong sabi ng ng mga subscribers? Kamukha mo daw, you're like the small Harry Potter. Do you agree, mahal? That he looks like the small Harry Potter? No. This is the big Harry Potter. And this one is the small Harry Potter. Dobby, smile, Dobby. What is Harry Potter? I'll show you who is Harry Potter. Yes? I'll show you. My phone. Where is that? Harry Potter. This one. You look like this though, baby love. I'll show you. This one. Do you look like him?
No. No. Sino ang pogi? I. You? Yes. I know. You are more pogi than him? Yes. Oh, yeah. Dobby? Who is more pogi? Smile daw. Smile dito kay mama. Oh, yeah. You are more pogi. Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter. I love you. Yan ang kasiyahan namin pag nagpupunta kami dito, guys. Lumpia. Dobby, kaya ang picture, beep, for the thumbnail. Smile. For the thumbnail. You smile with the lumpia. Dito, tingin. Hindi ka pa tapos dyan. Magbili tayo ng bagong pillow mo. Because we will bring your old pillow to the Philippines and to Japan, but we're not bringing it back here. So we buy you a new pillow, so when we're back in the Netherlands, you have a new pillow. At saka punda ng pillow mo. I'm in the Netherlands. Yeah, you are still in the Netherlands. Sige, Dobby, show us daw how do you do that. Dito na naman tayo. Dito kami bumibili ng kanyang pillow. Yeah, but that's I not... want a hard pillow. Yeah, but not that one. Come here. That is not for sleeping. What is this? Not for sleeping. We also buy your pillowcase. They also have this, baby love. Look, for your bed. They have the Gabi. They have the Stitch. They have dinosaur. But I don't like the... Ayoko ng tela. Found it? Which one? Oh, yeah. This one we need. Price drop. It's 18 euros now. Wala silang punda. Alam nyo nung ginagamit ko ng pangpunda kay Nathan? Yung malalaki na punda. Tapos pinufold ko lang po siya. Right? They don't have. I think online mahal. They have that mahal. Punda para sa maliit na unan. Look guys! All the real Christmas tree in the world! What? What, mama? Uwi na muna tayo kaya marami pa akong gawin dito. Mag-ready na tayo. Naglaba po ako kahapon ng mga puti. Kunting tiis pa, Inday Garnet. Magiging Disney princess ka din. Kunting tiis na lang tayo. Bukas pa pala. Maglinis po ako ng bahay kaya para pagbalik natin dito. Diba? Pahinga na lang. Tsaka pupunta din kasi ang biyanan dito guys. Mag-check po yan siya. Magdilig ng mga halaman. Para malinis din ang bahay. Pagpunta niya po dito. Ang mag-ama ko busy yan sila. Nag-bake ng cookies. Dalhin din natin kay biyanan mamaya. Patikimin natin sa binake nila. Yan pa yung nabili natin na gingerbread. Ngayon pa nila i-bake. Dahan-dahan na po akong maglaba kasi iniiba ko na yung mga dadalhin po namin. Inday Garnet, hindi ka talaga marunong mag-fold. Yes! Yes naman! Pang ano ito? Pang tamad version. Cookies. Ooh, and then we bring for Oma, ha? Then Oma can taste what you're making. Ja, nou moet ik kneden. Kneden? Kan jij kneden? Ja. Zal ik eens even beginnen? We maken koekjes. We maken koekjes, ja. The gingerbread. Right? Yes. Kneden, dat is, dan doe je zo. Mag ik kleden? Nagugasin sila ng mga kamay. Ja. Okay, En dan loslaten en dan weer. Goed zo! Oh, wat kan je heel goed Zal ik ook doen. helpen? Oh, you can do it so good, baby. Wow. Dan heb je het meel in het boter. Mhm. Nou, Naparest na siya sa fridge for a while. halve centimeter dik staat erop. Oké, dus dat zijn vrij dikke koekjes. Mama kan niet bakken, baby love. Weet je waarom? Ja. Dus altijd met ei. Mama kan niet deze aanraken hoor. Hindi pwede hawakan yan ni mama. Maar ik kan wel deze aanraken. Ja, Nou, zo. jij kan. Zo. Dan ga je proberen. Ik zal eentje voordoen. Kijken bij de randen doen. Kijk, zo. En eruit. En dan geef je hem aan mij. Dan breng ik hem hierheen. Wow, this is a very good memory with Papa. Jij mag ze erin drukken en dan haal ik ze eruit, oké? Hier. Zo. And then, Helemaal. Ja. Geef maar. Dan maak ik weer. wow. Ik ben goed op maken. Heel goed. I am proud of you. Nou, de volgende. Yes. Zo? Ja hoor. Very good memories with Papa, oy.
You will see this when... Genoeg deur voor gedoe hebben. Jij? Tuurlijk. Ako, ikaw, you. Ga je even kijken? Nee, niet. Okay, Oh, okay. nee. Mama dan. Kijk er waar. Kijk, hier zit hij in de buurt. Zo. Po ako pwede magsali-sali dyan sa kanila. Kaya alam nyo naman, allergy po ako sa itlog. Naalala nyo si Maricel? Nung nag-ano po siya, baking po siya. Tapos meron siyang mixer doon pag ganyan. Nandoon ako sa harap. Napunta lahat sa mata ko, di? Mata? Para Ruimte akong voor alien. Namula ang mata ko. Hier. En dan een roze mond. Papa, nu wil ik een mond erbij. Yeah, doe maar de mond hoor. Pagtulungan na natin to guys. Eh parang, anong oras na ba? What time are we going to become like for after this? How many minutes? we want. Yeah, how many minutes in the oven this one? Tingnan nyo ang gawa ni Nathan, guys. Beautiful. Look at that, guys. With Tintin gingerbread. I want... Ala, the Tintin. What happened to the Tintin? Be careful, baby love, ha? Kaya mainit masyado yan. Wat happened to the The balls. The balls, It's look. like the ball eye stuff. Like they wear mascara. Yeah. Oh, yummy. The one you put on your lashes, baby love. I want that too, but it's with egg. I cannot have that. No, that's all for you. Give Oma too, ha? Do you like it? Wat jij tegen die boom aan? Sweet? Dry cookies I'll try. with a little bit of ginger taste. Oh, they're nice. You love it? Yeah. Very good. Bring the cookies for Oma. Let's go. Ayusin mo. For me? And also for you, yes, of course. And for me and you? And no, it's with egg, ha? Sarap abuhay! Makapagpahinga po tayo sa luto for today's vlog. Asarap asawa. Sarap What is good? Wag magtakbo kay maano, matumba ka dyan ang cookie. So, sabihin mo, Oma, my gift for you. What? My gift for you. Voor mij? Nee, voor oma. For Oma. Niet een cadeautje voor oma, koekje voor oma. Ja. Yeah, cookie for Oma. Maar niet Kijk een waar je loopt. cadeautje. Okay, sige na, sige na. Silip na naman siya. Oh, mahulog ang cookies. Overzichtelijk met cookies. Oké. Dit zijn cookies die makkelijk uit elkaar vallen. Hallo schatje. Wil je dat lekkere koekjes eten? Zelf gebak. Oh, zelf gebakken? Ja, Oh, lekker. van mijn papa heeft dat gebakken. Oh, Ja, heerlijk. geef maar. Kerstkoekjes. Niet aan alle koekjes zitten, kerel. Ik wil wel een koekje proeven. Mag het? Een poppetje. Gingerbread. Dat is... Heerlijk. Ga dit proeven. Mmm. Ja, daar wil ik ook nog een proeven. Zo. Yummy. Gaan ze nou ook dicht. Mmm. Ay, hindi nyo pa nakita to, no? Ang bagong carpet ni Bianan, guys. Bago niyang carpet. Yan yung, pinatulong niya kay Daniel last time. Look at that! May mga pa-lights na siya dito. Ja, van de Christmas. Oh, For the Christmas. And this one. Wow! Beautiful! Oh! Look, guys. A snowball. Galing po daw dito ang kapatid niya, nagsaxophone sila. Kaya may mga teacup doon sa sala niya. Ay, nalang. Yeah, board game na agad. Kaya ano, diamonds mo. Lagay mo, balik mo. Laro na naman kami, guys. mama, Po. oma en papa. Oh, maar zet hem hier even neer. Dan kunnen we tenminste zien. Pag-uwi natin, when we are in the Philippines, you know who will be... kapuya lagi English. Pag-uwi natin sa Pilipinas, alam niyo sinong kalaro yan nila? Si Derich at saka si Pio. They will play together with Kuya Derich. You want that? Katan.
Yeah, katan with Kuya Derich. Kuya Derich likes katan. And what's the dog? Look here. Smile. Kijk hier. So mooi. Nee. Wat er op tafel? 2. Nou, dat we af kunnen zijn, dat is nog steeds. Bilangan na. Parang manalo ako, guys. Ang dami nating diamonds. En hoeveel had mama? 73. Ja, 73. In je hand. Holy moly. 73, Vika. 73. 73 for mama and for papa. 10. Now. 30. Wie heeft gewonnen? Ik. Huh? Mama. Mama heeft gewonnen. Gefeliciteerd, mama. En tweede is Nathan. Goed, Heel wie? goed, Nathan. Wie heeft verloren? Oma. We need to sports. Oei. Dat is sports, ha? Ja. Ik heb verloren. Ja. Ja, maar ik heb echt Felicity. verloren. Jij bent nummer 2. Gefeliciteerd met de tweede plaats. Karaba. Mama heeft het Wauw. helemaal gewonnen. Heeft 73. Prepare na tayo ng dinner, guys. Homemade pizza. Magtulong din daw siya. Pizza. Pizza. Gerold nu. Zo. Ano pa tayo ngayon? Puro bake today for today's video, ah. Mag-slice pa Baking tayo. video. Yeah. All the baking in the world. Ik heb ook nog heksenkaart gewonnen. Hoi! Ik krijg een zakje zout of niet? Ja. No, because it's not... The Sinterklaas is done. Sausuka. Saus. Saus. Ik kan een paar stukken Kanya-kanya kami ng trabaho dito, guys. Doe je poepjes. Like this, man. Wat zeg je nou weer? However you want it. First this one. Yep. Everything, man. Yeah. Because if you put the white onion on a pizza underneath the cheese, it will stay crispy but get nice and sweet. Yeah. The trees, all the trees in the world. Wow. You want more A than lot? this? Yeah. Because we have another can if you want Fish, this, guys. this double amount. Mushrooms. And we've got dried tomatoes. Look at Tapenade. tapanada. Made with Sarap nito ba? one with tomatoes, one with black olives, and one with green olives. Wow. Oh, ik heb ook wel olijven nog, denk ik. Yeah? Hello, what are you doing? Wag maglaro dyan, kay mahulog ka dyan in tawon. Yes, I do that now. Ik ben gewoon aan het zoen. En dan zo. And may ganyan din ako nung bata pa ako, guys ba? Yan na laruan. Mga calorie deficit natin dyan. Calorie count. Used to eat a lot Rome of those cheese. before. Yummy. These are nice. This one, I want to try. Inderdaad. Tingnan natin kung may itlog ba siya. No egg. Wow, I want to try this. See that? I want to try. You want to try? No. Yeah, it's very yummy. It's very yummy. Yummy than the blue cheese. Oh, wow. Cheese, baby love. Used to Try it. eat these a You lot. see that? Like a blue Ja, cheese. van de Lidl No, inderdaad. I Van de want Aldi. that Ja. no. Oh, you want that? No. Lekker, Oh, bacon. hello. Wow. These in little slices and put it on my bread. And then Oh, break yummy, it. yeah. I love it. Proeven? Nee. Neem een lekkertje? Nee. Sila lang dalawa Jij hebt de naglaro meeste katan. punten, 62. En ik heb 34. Di kami sumali. Mag ik Wow, it's Ik done. heb 34 en jij 62. pizza? You don't want to Nou, we eat? gaan Okay. pizza eten. En Ja, anders, ik wil. You're joking, ha? You are joking. Wow. This. Enjoy. Only small like this? eet lekker. Even te kijken of het niet meer leeg is. Nee, dan gaan we Okay. even blazen, even proeven. This one. Mama will help you. Look. Oh, it's so crispy. Wow. Mm. Yummy. Lekker. Lekker, hè? Very good.
I like this because it's very crispy, mahal. Do you like it, baby? Ja, dan moet je de pizza ook wat lager in de oven doen. Ja. Dat moet ook. Baby love, this is so big for you. Ja, You dat have kan wel cup. delen. Yeah. Pak het Half ha, okay? Half with Oma and Papa. Dat is Show them guys, voor oh. morgen. Banana ka. Dat Ice cream. Deze voor morgen. Half. Not everything. Tell us, how does it taste? Now, how does it taste? Like look. And this one. Like what? With jam and this one. Oh, with jam. Not. So yummy? Peach and vanilla ice cream. wel, hè, Nathan? Yes, We practice you're watching English. Peppa Pig, right? In English. Yeah, we practice English. Ask him something, And mahal. Blippi is also all in English. Yeah, You're ask him watching something, my love. Now, what is your name? Now, Alexi will go to you and then... Oh, hi Nathan, what is your name? Hi Alexi, ano sabi mo? I like you. My name? How are you, Alexi? How are you? And Hello, then... Nathan. Did you just poop? Yes. Yes, very good. He just did poop. Nah, ang English ng mama. And then, Bebe Lab, and then Alexi will say, do you want to play with me? I said no. Uy, Wil je niet met Alexi spelen? you don't want to play with Alexi? My English, Grandma. English grandma. Okay, sorry, grandson. Ngek! Nakapagano pa tayo. Pizza. Take out. Kwijtraken, hè? Thank you so much for... No, we didn't. Hala, it's super raining, mahal. Thank you so much for watching, guys. I appreciate today. Love you. See you tomorrow kung hindi absent. Dito tayo daan sa garage. Bye, Vika! Bye-bye. Thank you so much. Nog even wachten. Even ba? Even wachten nog. Pizza! Ja? De auto is open. Bye-bye! Bye-bye.